And the fifth practice of observing phenomena is actually reflecting on the Four Noble Truths, of which the fourth is the Eightfold Noble Path. Now, the Eightfold Noble Path has 8 factors or 8 things, and the number 7, Sammāsati, the right concentration and the right mindfulness, is actually the 4 foundations of mindfulness. The 7th factor of the Eightfold Noble Path is the 4 foundations of mindfulness. So that is the fourth factor. What was the mindfulness, the number in the Eightfold Noble Path? So I'll repeat it all. You're so confused, totally confused. No. I remember you just repeat the last sentence, only the last detail. So in the Eightfold Noble Path, we have 8 things, right? Yes. Okay. Now there will also be something under number 7, right? If there are 8 things. Yes. What is the number 7? Number 7 is the right mindfulness. Yes. And what is the right mindfulness? That's the 4 foundations of mindfulness. If you practice the 4, that is called right mindfulness. Okay. That's right. Dạ, bát chánh đạo là một phần không thể tách rời của tứ niệm xứ, và tứ niệm xứ thì cũng là một phần không thể tách rời của bát chánh đạo. Trong tứ niệm xứ thì có quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp. Và trong cái phần quán các pháp ấy, trong cái phần cuối cùng là quán pháp, thì cái chi phần thứ 5 của cái yếu tố cuối cùng của cái niệm xứ cuối cùng là quán pháp, thì sẽ có là quán chiếu về tứ niệm xứ. Khi mà quán chiếu về tứ niệm xứ thì như vậy thì ta sẽ thấy rằng là tứ niệm xứ thì sẽ bao gồm cả bát chánh đạo. Thế nhưng trong bát chánh đạo thì là bát, đúng không ạ? Thì bát chánh đạo là sẽ gồm có 8 yếu tố. Nếu đã có 8 yếu tố thì sẽ có yếu tố thứ 7, đúng không ạ? Thì yếu tố thứ 7 trong bát chánh đạo thì chính là chánh niệm. Và chánh niệm thì như vậy là sẽ bao gồm cả tứ niệm xứ, đúng không ạ? Là niệm mà chánh niệm thì sẽ phải bao gồm cả cái tứ niệm xứ này. Như vậy thì sư mới nói rằng là bát chánh đạo thì không tách rời tứ niệm xứ, và tứ niệm xứ thì cũng không tách rời bát chánh đạo. Yes, Sunday. Con xin bổ sung một ý ạ. Cái lúc nãy sư nói tứ niệm xứ là gồm quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp. Thì trong quán pháp ấy, thì cái yếu tố thứ 5 của quán pháp thì sẽ có là quán chiếu về tứ niệm xứ, quán chiếu về tứ diệu đế. Quán chiếu về tứ diệu đế là khổ, nguyên nhân của khổ. Đó. Thì cái yếu tố thứ 4 của tứ diệu đế, cái sự thật thứ 4 ấy, thì nó sẽ chính là bao chứa cả bát chánh đạo trong đó. Cái sự thật thứ 4 trong tứ diệu đế là bao chứa cả bát chánh đạo trong đó. Cái con đường thoát khổ ạ. Cái sự thật thứ 4 là con đường thoát khổ ạ. Thì là nó bao chứa bát chánh đạo trong đó. Do vậy mới nói là tứ niệm xứ thì bao gồm bát chánh đạo. Và còn cái đoạn vừa phân tích thì lặp lại là bát chánh đạo thì cũng có tứ niệm xứ. Yes, Monday. So that's my answer. If you want to Đấy là know câu more, trả lời của sư ạ. you will have Câu to này ask ai more. hỏi? Câu này ai hỏi đấy ạ? Mọi người đã nắm được chưa ạ? Dạ, cô Anh Ngọc có hỏi gì thêm câu này không ạ? Con xin được gửi câu hỏi thứ 2. Chị Thưa nói em có gửi câu hỏi thứ 2 trong chatbox rồi ạ. Thưa thiền sư, con đọc sách có nhiều người cho rằng ngũ uẩn bản chất không phải là khổ chỉ khi ngũ uẩn liên hệ đến thủ gọi là thủ uẩn.
đau khổ mới phát sinh nhưng lại có nhiều sách cho rằng bản chất của ngũ ẩn đã là khổ. Con băn khoăn không biết cái nào là đúng. Xin Thiền sư giải thích cho con vấn đề này. Dear Bante, when I read in books, many authors hold the view that the nature of the five aggregates are not suffering, are not dukkha. The nature of pancha khanda is not dukkha. But only when the five aggregates are connected to upadana khanda, that is the grabbing. Only it is connected to the grabbing, then it causes suffering. But other books, they hold the view that the nature of the five aggregates itself are already suffering. So which one is the right view, dear Bante? The five aggregates are suffering for a reason. What is the reason? That they are impermanent, unsatisfactory, not self. Until the five aggregates are impermanent, unsatisfactory, not self, until then they're suffering. If you can make them so that they're permanent, satisfactory self, then probably they won't be suffering. Cái ngũ uẩn thì nó là khổ bởi một lý do. Cái lý do là ngũ uẩn là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Do vậy mà nó là khổ. Nếu mà có cách nào đó mà ta làm được cho ngũ uẩn nó trở nên thường còn, nó trở nên toại nguyện và nó trở nên là có ngã ở đó thì nó mới không khổ. Okay, that's my answer. Pretty fast, right? Câu trả lời rất nhanh đúng không ạ? Đấy là câu trả lời của sư đấy ạ. The questions are so easy. Thắm ơi, tiếp. Em nghĩ này còn đang trả lời tiếp ạ. Any more question? Mọi người hỏi tiếp đi ạ. Hết câu hỏi rồi đó chị. That's all the question. Tôi mời mọi người đây là câu hỏi tiếp đi ạ. You're so fast. So I think we'll have a lot of time for meditation today as well. Chắc mọi người hôm nay nhiều thời gian hành thiền lắm đấy. Dạ, quý vị ở trong thường xuyên là trong Zoom có câu hỏi thì vui lòng giơ tay ở trên Zoom để hỏi hoặc là nhắn tin trong chat box để chúng con có thể đặt câu hỏi với Ngài ạ. Mọi người hỏi đi ạ. Hạch đầu đà ha. Ngồi ngủ không nằm. Cô Ngọc nói trực tiếp luôn, khỏi ghi vô chat box đâu được không? Dạ. Dạ, Anh nếu Khánh vậy ơi. thì Dạ vâng, anh Khánh ơi, cái hạnh đầu đà ấy em đang hiểu là tu trong rừng đúng không anh? Hay là gì nhỉ? Tại Dạ, cô An Ngọc chờ một xíu ạ. Có một câu hỏi trong chat box rồi. dạ. Đây. Anh Khánh ơi, anh gọi được không? Đây để em tìm cái từ Thắm em tìm cái từ hạnh đầu đà tương ứng bằng tiếng Pali cho chị với, tại vì ở đây rồi. Du Tanga. Có phải nhỉ? Chị Đại Thắng ơi, check hộ chị xem hạnh đầu đà có phải Du Tanga không? Tại vì đúng rồi, Dạ, chắc là đúng. dạ để em đang check ạ. Chắc là đúng nhỉ. Đúng rồi. Dear Bante, the question is he wants. Bante, are you there? Yes, I'm here. I'm listening to you. Yes. Question from Khánh Đỗ. Please let us know your opinion about the Du Tanga practice, especially the rule of sleeping in sitting position without lying down. So would it
support the practice in the modern society. So Dhutanga practices. We have 13 Dhutanga practices, which are recommended to increase the progress in your practice. They're the higher virtue. They're the ultimately higher virtue. If you feel that your present virtue doesn't help sufficiently and you want to progress faster, then Dhutanga practices are pretty good. Visuddhimagga, the book on the meditation guide for meditation teachers, explains that all of the 13 should be followed only by monks. Lay people instead should follow only 2. And I think the 2 are eating 1 meal a day and the practice of sitting, sleeping, so not lying down. The practice of eating 1 meal a day, you can know from some of my retreats where the organizers follow my instructions. Some of my retreats, however, do not follow my instructions, so you get 2 meals a day, and I so much do not appreciate that. For example, here in Florida, everybody gets 1 meal a day, and they eat their leftovers. Everybody's eating with me nicely, exactly that's what I eat at the same time as I eat. It's very important for me, for all retreats, always, from now on, forever. So there's never exceptions. If I don't talk about it, it doesn't mean, oh, of course I thought that we eat at noon or we eat twice. No. From now on, for the rest of my life, now you know this will never change. Okay. So if you eat 1 meal a day, then that's very good. And it's also supported by the Buddha himself. The Buddha says, monks eat 1 meal a day so that you are strong and you can practice the Dhamma very well. And regarding the sitting, sleeping, that's a very interesting practice. It's extremely hard as well. And it's very dangerous for you if you drive a car. So either you drive a car and you don't follow this practice, or you do not drive a car, and so then you can follow this practice. Okay, so that's what I'm telling you now. And you need to follow that very strictly. If you decide you want to drive a car, then you are not, from my side, I do not allow following this practice. Because this practice, if you do not achieve very deep, special levels of concentration, then this will be very detrimental to your energy levels the next day. Okay, so you need to be very careful. If you drive a car, you should be well slept. Sleep well and then drive a car. Okay, it has been found that people who are drowsy and drive a car are as dangerous as those who are drunk and drive a car. So you'd better not be drowsy. Sleep well and then drive a car. You didn't sleep well, so don't drive a car. Okay, so sitting, sleeping. Okay, so you can translate that and I'll continue. Okay, so there are 13, right? Yes, 13. Yes. Hạnh đầu đà là có 13 hạnh. Được đề xuất ra là để giúp hành giả có thể tiến bộ được trong tu tập. Và đây là một cái giới hạnh rất là cao. Đây là một cái giới hạnh có thể nói là cao nhất. Mình có thể thêm vào trong cái giới hạnh của mình. Nhưng mà bạn cảm thấy là cái giới hiện tại của mình chưa đủ để hỗ trợ cho cái thực hành của mình, thì mình có thể ứng dụng cái hạnh đầu đà, thì nó sẽ là rất là tốt. Trong Thanh Tịnh Đạo, cuốn Thanh Tịnh Đạo là một cuốn sách mà là hướng dẫn cho các cái vị thiền sư, cho những cái người mà dạy thiền. Nói rằng là 13 cái hạnh đầu đà này thì chỉ những người tu sĩ
những vị tăng mới nên làm theo thôi. Còn đối với cư sĩ thì chỉ nên tuân thủ theo 2 trong số 13 cái hạnh đầu đà đó. Tổng nó có 13, nhưng cư sĩ thì chỉ nên ứng dụng 2 thôi. Và 2 hạnh đó thì hạnh thứ nhất là ăn 1 bữa 1 ngày, và hạnh thứ hai là ngủ trong tư thế ngồi. Về cái việc ăn 1 bữa 1 ngày thì tất cả những cái khóa thiền của thiền sư thì đều là như vậy. Nhưng mà một số người thì không có tuân thủ và họ ăn 2 bữa 1 ngày, thì điều này là sư không có đánh giá cao. Thì tất cả mọi người sẽ lấy thức ăn và ăn 1 bữa 1 ngày thôi, và có thể là những cái phần ăn thừa không có ăn hết thì mình ăn tiếp sau. Và cái điều này thì sẽ áp dụng với tất cả các khóa thiền của sư từ nay cho đến suốt cuộc đời. Là sư ăn sao thì thiền sinh sẽ ăn vậy, tức là lấy đồ ăn 1 lần thôi, và nó sẽ không có thay đổi. Chân do đó nếu mà sư không nhắc lại cái điều này thì không có nghĩa là sư đã thay đổi chính sách nha. Chính sách nó sẽ luôn là như vậy. Và bản thân Đức Phật thì ngài cũng nói là nếu mà các tỳ kheo ăn 1 bữa 1 ngày thôi thì sẽ là một cái điều rất là tốt, và các nhà sư thì sẽ có cái sự khỏe mạnh và họ sẽ luyện tập, họ sẽ tu tập được rất là tốt. Về cái hạnh đầu đà tiếp theo là ngủ ngồi, thì điều này sẽ vô cùng nguy hiểm khi mà lái xe ngủ trong tư thế ngồi Thế cho nên sư kiến nghị là nếu như bạn không lái ô tô thì bạn mới được làm, còn nếu như bạn đã lái xe ô tô thì bạn sẽ không được thực hiện cái hạnh đầu đà này. Tại vì là nếu như mà bạn chưa có đắc được những cái tầng định thâm sâu thì cái việc ngủ trong tư thế ngồi nó sẽ sụt giảm cái năng lượng của bạn trong cái ngày tiếp theo rất là nhiều. Vì thế cho nên nếu như mà bạn đã lái xe ô tô thì bắt buộc bạn phải ngủ. Có một cái nghiên cứu đã chỉ ra rằng là nếu mà bạn buồn ngủ mà bạn lái xe thì cũng nguy hiểm y chang như cái người say mà lái xe vậy. Đó. Thế cho nên là nếu mà mình phải có ngủ đủ ngày hôm trước thì mình mới lái xe, còn không thì không lái xe. Yes. Yes, Bante. Okay. So then the practice of sleeping sitting is a little complicated. It has 3 levels. Okay, it has 3 levels. And that's the level for the soft practitioners, the middle practitioners, and the hard practitioners. All right. So the soft and the middle practitioners, they actually help themselves. When they sit for sleeping, they will use something to bind their legs, or something to probably something to lean, something to grab, and so on, so that they can sleep comfortably while sitting. Okay, they will probably lean themselves over a wall. They will slouch and put their head and things on a chair that's right in front of them as they're sitting on a floor, and other opportunities. Or they will sit on a chair with handrests, or on a sofa, and like that. So this would be for the soft, and for the middle. If they support themselves somehow, then that's not the strict way of following these Ṭhūṭanga practices. Then there is the strict way, and the strict way is that they do not help themselves in any way. So if you sit in meditation posture and you stay in that meditation posture, and then you walk and you sit, doesn't matter whether you sit in that posture for 6 hours or whether you walk 1 hour, sit 1 hour, walk 1 hour. That doesn't matter. The main point is that you do not use some support, some physical support for your taking rest. And if you don't do that, then that's the strict manner. And for monks, this is very important, because monks are not allowed to lie down under the same roof with women. But time and again, monks are basically forced to do exactly that. So when monks are invited to homes far away, then people just cannot find a place for monks where they would not sleep under the same roof with women, because the monks get to sleep in an apartment or in a hotel and so on. And the women are there as well, and they came into that place by the same entrance. So the monk is not allowed to lie down, but he's still supposed to sleep there. And this is common. This is actually nothing special.
And many monk masters suggest that it's very necessary for us monks to train ourselves in sleeping sitting, so that when we are invited into these places, it is no problem for us at all. Then my way of doing this is that I sit on the floor in a cross-legged posture, whatever is the cross-legged posture I want. And I lean myself over the bed as I'm sitting over. There's usually a bed somewhere or over some wall or something. And I put a chair in front of myself to support the body from front. You see, so I'm supported from back, supported from front, and I put my hands on the chair. And sometimes I even take a pillow and I put my head on the pillow while I'm actually sitting on the floor. Mm-hmm. So that's how I sleep sitting if I have to face these challenges. But this would absolutely not count as the strict way of following. This would be one of the mildest, if not the mildest possible. Mm-hmm. But again, even for me, like more than 3 days this way is not okay. And I would not do it unless I'm forced to do that. That means unless I'm invited to some place where I just have to sleep under the same roof with women. And we are not here talking about the same room or the same apartment. We're here talking about the same building. I do not sleep in the same room or the same apartment with women, although there sometimes could be exceptions, but I think I cannot think of any in the last 10 years. But there are more often cases when I sleep in the same building with women, like in a hotel or in a large apartment block. And in that case, I have no other choice. I can either sleep sitting or I just don't sleep at all. But I'm usually tired by those times, so I need to sleep. Mm-hmm. For you, however, you do not ask me because you need to follow a Vinaya rule, because you're not a monk. You're a layperson. So if you do this, you're doing it entirely out of your volition, out of your decision. You see, in my case, I do it because I'm forced to do that, not because I want to. But in your case, it's a totally different story. In your case, you would do it because you want to get the benefits. As for me, I just don't want to get the troubles. Okay? So it's very different. Following Dhutanga to avoid troubles and following Dhutanga to get progress in meditation is so different. It's actually almost opposite. It's not opposite, but it's very different. Mm-hmm. And so when you do it out of your decision, that's very noble. That's so good. That's very meritorious. But again, you need to be careful that as you meditate, as you spend your time without lying down, you will be excruciatingly sleepy next day. And as you are so excruciatingly sleepy the next day, that means it's so uncomfortable and suffering and painful and undesirable and a trouble, then what will you do? Probably you will lie down anyway. Or maybe you won't. Depends on you. If you stay in a meditation center or in a monastery or in a calm place where you get food and you get everything you need, then this practice is definitely good to follow. But if you have to go by car and you have to resolve problems and you have to be sharp in the mind and you have to read things and resolve problems, and if you have to deal with people, oh wow, well then I don't recommend that. It has been found out that if people don't sleep much, don't sleep enough, then the people's interactions with others lose in quality. What does that mean? That instead of saying, please, could you kindly hand me the pen that's over there on the table? You say, why don't you hand me that pen, you fool? You see? It's very easy. It's very easy to lose politeness if you don't sleep enough. And believe me, I have my own experience. And another problem is with lust and hatred. If you don't sleep enough, hatred and lust arise much, much easier. It's so extremely easy. They arise so fast and so strong.
So you need to be ready for that. So then you could ask, so why is the practice there if it actually makes things worse? It's there if you live in the right environment. If you live with monks who follow it too, or who at least meditate. If you live in a monastery where you get food and place to stay and medicine and all support, well, then actually it's supportive. You will not have those objects and probably not those opportunities for arising of lust and hatred. And also because you live relatively alone and you do not deal with people, there is no problem if you are not so careful about your communication. But at the same time, it provides you with 24 hours a day opportunity to meditate. And that's definitely worth it, again, if you're in the right environment. Về cái hạnh mà ngủ không có nằm xuống ấy, mà ngủ ngồi ấy, thì nó khá là phức tạp và nó có 3 tầng cấp. Đó là tầng cấp thực hành nhẹ nhẹ, thực hành trung bình và thực hành cứng, tức là hà khắc, nghiêm khắc. Thì cái tầng mà thực hành nhẹ nhàng và thực hành trung bình đã ở giữa, hai cái tầng đầu là những cái người mà áp dụng cái thực hành này thì có thể là sẽ hỗ trợ bản thân mình bằng cách là ví dụ như là khi mà ngồi ngủ thì gác chân lên cái gì đó và tì người lên cái gì đó, hoặc là khi mà mình vẫn đang ngồi ở tư thế ngồi trên sàn nhà nha, thì gục lên một cái bàn, gục cái thân trên lên một cái bàn, hoặc là ngả người ra sofa đó. Thế nhưng những cái thực hành này là hoàn toàn là không phải là thực hành hà khắc, không phải là một thực hành quá hà khắc nha. Đây là chỉ là cái cách thực hành nhẹ của cái hạnh này thôi. Thế còn những cái người mà hà khắc là họ sẽ không có tì vào đâu cả, và họ không có và họ sẽ chỉ ngồi vào tư thế thiền thôi. Và tất nhiên là khi thực hành này thì các cái tư thế mình có thể ngồi thiền bao nhiêu giờ tùy thích và thiền đi bao nhiêu giờ tùy thích. Thế nhưng khi mà mình vào giấc ngủ thì sẽ không có một cái sự hỗ trợ nào để ngủ cả, không có dựa thân người vào đâu cả để ngủ, thì đấy được xem là một cái thực hành hà khắc. Thì cái thực hành về cái hạnh, cái sự luyện tập về cái hạnh mà ngủ không có nằm xuống ấy, thì thực ra là rất quan trọng đối với tu sĩ. Bởi vì là theo giới luật ấy, thì tỳ kheo là không có được nằm xuống cho dưới cùng một mái nhà với người nữ. Thế tức là trong trường hợp mà được mời đến một cái nơi mà là ví dụ như ở tại một căn hộ hoặc là một khách sạn, thì như vậy là chung cái nóc nhà, chung cái mái nhà với người nữ, và cái người mời người ta không có tìm được một nơi ở nào khác cho mình, thì cái vấn đề này thì rất là thường gặp. Thì khi đó thì là tỳ kheo và người nữ là sẽ cùng đi vào một lối vào và cùng một cái nóc nhà trên đầu. Thì như vậy cho nên là những vị đại sư thì cũng khuyến khích là tỳ kheo nên có cái sự luyện tập về cái hạnh mà ngủ không có nằm xuống này. Về bản thân tôi thì khi mà rơi vào cái trường hợp đó thì tôi sẽ ngồi trên sàn nhà và ngồi khoanh chân lại, và cái thân trên thì tôi sẽ dựa vào tường hoặc là dựa vào cái giường, tức là ngồi trên sàn nhà nhưng thân trên thì ngả dựa vào cái giường. Và sau đó thì tôi để thêm một cái ghế nữa trước mặt để tôi khoanh tay lại, tôi để trên cái ghế. Có thể là trên cái ghế thì sư sẽ để thêm một cái gối nữa để mà ngả cái phần tay và phần đầu xuống. Thế nhưng mà thân thì là vẫn đang ngồi trên sàn nhà nhá. Thế nhưng mà cái thực hành này của sư thì nó cũng vẫn chỉ là một cái thực hành, không có phải là thực hành chặt của cái hạnh ngủ không nằm xuống này, mà nó chỉ là cái thực hành ở cái tầng lớp rất là nhẹ thôi. Tuy nhiên đã thực hành như vậy nhưng mà nếu mà quá 3 ngày liên tiếp thì sức khỏe của sư không hề ổn. Thế cho nên là sư chỉ thực hành cái hạnh này khi mà bắt buộc sư phải làm thôi. Khi mà rơi vào cái tình huống là ở trong cùng một tòa nhà với người nữ, thì đã là chung mái nhà với người nữ, thì dù là ở chung phòng hay là chung một căn hộ mà khác phòng, hay là cùng một tòa nhà nhưng mà khác căn hộ, cùng một tòa nhà là căn hộ hay là khách sạn, thì nó cũng vẫn tính, cái giới luật này nó vẫn được tính như vậy. Thế nhưng mà cái trường hợp của sư thì là chắc là hơn 10 năm nay thì sư không có nhớ được cái trường hợp nào là chung phòng hay là chung một căn hộ mà khác phòng với người nữ thì là không có. Thế nhưng cũng có những khi là bị rơi vào cái tình huống là cùng một tòa nhà, chẳng hạn như là căn hộ hoặc là khách sạn với người nữ, thì sư sẽ phải ứng dụng cái thực hành này, tức là ngủ ngồi và không có ngả nằm xuống.
Thì nhưng mà đối với các bạn ạ, khi mà các cư sĩ ạ, mà thực hành cái thực hành này thì đây là cái sự tự nguyện của các bạn làm để mà đẩy nhanh cái tiến bộ trong hành thiền của các bạn. Vì các bạn muốn lợi lạc trong hành thiền cho nên các bạn áp dụng. Thế còn đối với sư thì sư phải làm như vậy, sư làm như vậy, nếu mà sư không làm như vậy thì là vi phạm vào giới luật. Thế cho nên là cái sư bắt buộc là sư phải làm như vậy để mà tránh các cái vấn đề. Thế cho nên là hai cái này nó khác hẳn nhau, sư là phải làm, còn mọi người là tự nguyện làm. Thế cho nên cái ý chí tự nguyện làm của mọi người, khi mọi người làm thì thực sự là đây là một cái điều rất là cao thượng và là một cái điều rất là có phước. Thế nhưng mọi người sẽ phải hết sức cẩn thận, bởi vì là khi mà thực hành như thế thì ngày hôm sau là mọi người sẽ rất buồn ngủ và mọi người sẽ rất là khổ sở, rất là gặp nhiều rắc rối, rất là không thoải mái, và rồi cuối cùng thì đằng nào mọi người cũng nằm xuống thôi. Trừ khi là trong trường hợp mà mình đang ở trong một cái thiền viện và mọi cái điều kiện xung quanh á, nó thuận lợi, và mình có đủ đồ ăn, mình không phải giải quyết các cái vấn đề trong cuộc sống, mình không phải ứng xử với những người khác và mình không phải lái xe thì mình có thể làm được. Thế nhưng mà trong một cái cuộc sống cư sĩ, khi mà mình vẫn phải giải quyết các vấn đề, rồi mình phải ứng xử với người khác, rồi mình phải lái xe thì thực sự là điều này là không nên. Bởi vì có một cái nghiên cứu chỉ ra là khi mà người ta ngủ không đủ ấy, thì cái sự tương tác giữa người đó và những người khác ấy, cái chất lượng nó sẽ giảm xuống rất là nhiều. Chẳng hạn như bình thường thì nói là làm ơn chuyển cho tôi cái bút kia ở ngay trước mặt anh với, làm ơn đưa cho tôi với. Thì thay vì thế mà mình ngủ không đủ thì mình sẽ nói là sao không đưa tao cái bút kia đi, đồ đần độn. Đó, mình sẽ nói như vậy khi mà mình bị thiếu giấc ngủ, thì mình sẽ làm giảm đi cái sự lịch sự của mình, và bản thân sư cũng đã trải nghiệm cái điều này rồi chứ không phải là không. Và còn một điểm nữa, khi mà chúng ta không ngủ đủ thì luyến ái và sân của chúng ta khởi sinh rất là nhiều và tăng trưởng rất là nhiều và tăng trưởng rất là nhanh. Nên là mọi người định ứng dụng cái thực hành này thì mọi người phải nhớ cái điểm này nha. Đó là khi ngủ không đủ thì luyến ái, ái dục ấy, và sân nó tăng trưởng rất nhanh và rất mạnh mẽ. Thế thì bây giờ mọi người sẽ nói là cái thực hành này nó nguy hiểm như vậy mà chẳng thấy lợi lạc đâu, thì tại sao tại sao lại có cái thực hành này, tại sao lại được đề xuất nên cái thực hành này như vậy? Thì thực ra là nếu như bạn ở trong một cái môi trường phù hợp đó, thì cái thực hành này thực ra rất là tốt. Vì ví dụ như bạn ở trong một cái môi trường thiền viện thì nó không có cái điều kiện thuận lợi để mà ái dục và cái tâm sân của chúng ta phát triển mạnh mẽ được, và chúng ta cũng không phải ứng phó với những người khác. Đó. Thì nếu như mà trong một cái môi trường thuận lợi, môi trường phù hợp, môi trường đúng, thì mà chúng ta áp dụng những cái thực hành này thì thực sự là nó lại còn cho chúng ta một cái cơ hội để mà có thể thiền 24 tiếng mỗi ngày cơ. Thế cho nên là mới nói rằng là nó lợi lạc ạ. Okay. Yes, Bante. Endo, did I answer your question? Anh Khánh ơi, sư trả lời được câu hỏi của anh chưa? Dạ, con cảm ơn Bante. Dạ được rồi ạ. Dạ. Câu hỏi and there's another question, dear Bante. In which cases the lay person who took 3 refuges and keep 5 precepts can give 3 refuges and 5 precepts to other lay person, dear Bante? And what are the steps? Until they break them. Until the person breaks the 5 precepts, they're fully eligible to give the 5 precepts. And there is a reference that I wanted to give. It's a story. Let me see if I can find it. Về cái phần mà một cư sĩ, câu hỏi của anh Khánh Đỗ là trong trường hợp nào thì một cư sĩ đã quy y và giữ giới có thể cho giới cái người khác, cho một cư sĩ khác quy y và giữ giới. Thì về phần giới thì sư nói rằng là khi mà cái cư sĩ ấy chưa có phá giới, vẫn tròn 5 giới thì là có thể cho giới người khác được.
sư đang tìm cái trích dẫn. Okay, so I have found it, but now how are we going to do this? You know what? I will send you the document.
Sư thấy tài liệu rồi, sư sẽ gửi cho mình ạ. It's coming very slowly. It probably will take some time. Bante, actually the question includes both taking refugees and giving refugees, and so when can a layperson give other layperson 3 refugees and the 5 precepts? Sure. So the answer is that anytime a person who has got 5 precepts and did not break them, since the time they have got the 5 precepts, they can actually give 5 precepts to any layperson. And even a lady can give 5 precepts to gentlemen, although I'm not aware of such case. But there is no problem with this. The point is that the person follows the 5 precepts. So the person who follow 5 precepts can also give 3 refugees, right? No, that's always together. 3 refugees Yes. and 5 precepts. It's always together. Yes. Thế là cái câu trả lời của sư là luôn cả tam quy và ngũ giới rồi á. Thì khi mà một cái người cư sĩ mà giữ đủ 5 giới thì là được cho người khác cả tam quy và ngũ giới luôn, vì tam quy và ngũ giới là đi luôn cùng với nhau, đi kèm cùng với nhau. Thế thậm chí là khi người nữ thì vẫn thể cho giới người nam được ạ. Cái vấn đề mấu chốt ở đây là cái người đó đủ 5 giới là được ạ. Okay, so the document will be coming a little slower. So if you have any other question, you can ask now. It's just 2 megabytes, but somehow it uploads super slow. Cái này có 2 mê thôi, làm sao tải lên chậm quá, thì sư đang tải mọi người. Okay, got it. So Tom, you can download it and you can share page number 71 right now, and it's actually in English. I'm not aware of a Vietnamese translation. It's in a commentary. It's a commentary to Samyutta Nikaya, to Sabbhe Sutta. And in here, you will get a story. Again, be sure that you're reading page number 71. It's the book's original page number 71, not the PDF page number. Be careful. Original books page number 71. Okay. So you have original books page number in the bottom right corner of each page. So you find page number 71 and you will see there Sabbhe Sutta Vannana and Vasupanayikan Janana, lectured by Venerable Piyaratana. And this was lectured at the university when I was actually there. So I was actually a student of that teacher during this particular lecture. All right. And this translation is mine. But I'm not aware of any other English translation, let alone of any other language translation. So this is translation that I myself have made based on the comments and suggestions of the teacher and based on my knowledge and research on Pali language about 14 years ago. Okay.
But I still remember it because sometimes I need to tell this story to people. It's very important for me. And the main point of the story is that it is possible for lay people, it is possible to be so safe with 5 precepts and 3 refuges that through that safety alone, even if you face a disaster, you can be born in heaven. So following 3 refuges, 5 precepts alone can be very powerful. And I rarely teach this as a point for lay people to give 5 precepts, because I did not come into that situation, when I would ask lay people to do that only recently. So this particular story, which is directly from our Pali scriptures, serves as a very nice example that it is perfectly fine and most recommended and praised to give 3 refuges and 5 precepts to the people. What will happen to those people who will get 3 refuges, 5 precepts? They will go to heaven, okay, if they die. So it's very good to give 3 refuges, 5 precepts among you each other, but again, make sure that you follow them, that you have not broken them since the last time that you took them. So if you break your 5 precepts, you need to find a monk or somebody who follows the 5 precepts, who has not broken them since the last time they took them, and you need to take them again so that you regenerate the purity of your 5 precepts. Okay. And I have to go. So I would like to ask Tutam to share the screen with the page 71. You can do it right now. I will check whether that's actually correct, the correct page. I'm waiting for that. And then I will go. I have some other meeting. Bante, who will go to heaven? The giver or the receiver of the precepts, or both? The giver, not sure whether the giver will go for giving the 5 precepts, but for following the 5 precepts for sure. And those who receive the 5 precepts, because they receive them with utmost faith and determined to follow them very carefully, they also, if they die at that time, they will go to heaven, at least according to the story. I'm still waiting for Tutam to share the screen. See, now Tutam got it in English and in Vietnamese. So where is it? No. Yes, that's right. That's where it starts. Okay, so you start. Indeed, many sea businessmen entered the sea by the ship. That's where you start the story, and read only this story. Okay, then you have some vocabulary. You don't have to read it, and the other things also are not relevant. You can, of course, read whatever you want. This is a book that I made, that I distributed at the university, and it seems it helped many students, many of my classmates, to pass their exam. May you be happy. May you be healthy. And may you be successful in everything you do. Sādhu, Sādhu, Sādhu. Dạ, thì sư có việc phải đi rồi. Con xin phép hoàn thiện nốt ạ. Ở cái trang sách này ạ, thì đây là trang 71 của quyển sách nha. Đây là cuốn sách mà sư đã viết. Kiểu như là phần ghi chú của sư và cái bài kinh này ạ, thì nó là một cái chương trình khi mà sư học đại học thì học qua cái bài này. Thì cái bản dịch này ạ, là sư đã dịch khi mà sư còn đi học. Thì thế cho nên là cái bản dịch này nó là bản dịch của sư nha. Sư dịch từ Pali sang á, với tích hợp từ những cái bài giảng của vị thầy và cái hiểu biết của sư từ tiếng nghiên cứu Pali 14 năm trước nha. Cái này là sư viết từ 14 năm trước. Thế nhưng đôi khi thì sư vẫn phải kể lại những cái câu chuyện này, cho nên là sư vẫn nhớ. Đó. Thì cuốn sách này thì mọi người có thể tham khảo. Đây là cái tài liệu của sư tổng hợp và đã giúp cho rất nhiều bạn cùng lớp của sư vượt được qua bài kiểm tra mọi người. Như vậy thì hoàn toàn là cư sĩ thì vẫn có thể cho được tam quy và ngũ giới. Và có một điều đặc biệt là khi mà mình thọ tam quy và ngũ giới mà sau đó mình gặp một cái thảm họa ấy, mà mình chết thì mình sẽ tái sinh lên thiên đường. Thế nhưng mà sư thì ít khi khuyến khích cái cư sĩ mà cho giới, tại vì là sư ít khi sư chưa có gặp cái trường hợp mà sư phải đề xuất phải bổ nhiệm một cư sĩ để mà cho giới những người khác, thì sư chưa gặp vào cái trường hợp đó. Thế nhưng mà trong cái câu chuyện này, theo đúng như kinh điển Pali thì cái việc mà một cư sĩ tròn
tròn giới á, cho giới những cái người khác thì là một cái việc vô cùng đáng để tán thán, và họ sẽ cùng đi lên thiên đường. Về cái người cho giới á thì họ đi lên thiên đường do cái thực tế rằng là bản thân họ là những người tròn giới, giữ giới được tròn. Còn cái người mà nhận giới á thì khi mà họ nhận giới với một cái tín tâm và với một cái quyết tâm giữ trọn năm giới, thì do đó thì cho nên là họ sẽ tái sinh lên thiên đường. Nếu mà nhận giới xong họ bị chết á, thì họ tái sinh lên thiên đường do cái tín tâm và cái quyết tâm giữ giới của mình. Thế cái điều kiện để mà cho giới là tính từ cái lần xin giới trước đó, thì là mình đến cái thời điểm cho giới là mình phải tròn giới. Thế chẳng may mà mình có phá giới á, thì mình sẽ phải tìm một vị sư và xin giới lại. Thì đó là để mình thanh tịnh cái giới của bản thân mình, thì mình sẽ đủ tiêu chuẩn để mà cho giới người khác. Đó là cái nội dung sư vừa trình bày ạ. Dạ, con chào cô Nhật Viên, con chào mọi người ạ. Sādhu. Dạ, Sādhu. Em chào chị Linh ạ. Kính tri ân Ngài Dạ. Thiền sư Ashin Sarana, kính tri ân chị Linh đã giúp cho đại chúng chuyển ngữ tiếng Việt. Kính tri ân toàn thể quý Cảm vị ơn. đã Còn tham gia. câu hỏi của An Ngọc nhé, em cóp lại đi Thắng. Dạ, Câu hỏi dạ. của An Ngọc để đến sau hỏi tiếp. Dạ, em có lưu lại rồi ạ. Dạ. Sādhu, Sādhu. Sādhu, Sādhu. Con xin chào mọi người ạ. Con xin chào cả nhà. Con xin kính chào sư cô.